20, Job says, "Why is light given to him who's in misery, and life to the bitter of soul, who long for death, but it does not come, and search for it more than hidden treasures." 20절과 21절입니다. 어찌하여 공고한 자에게 빚을 주셨으며 마음이 번뇌한 자에게 생명을 주셨는고 이러한 자는 죽기를 바라도 오지 아니하니 이것을 구하기를 땅을 파고 숨긴 보배를 찾음보다 더하다가. Alright, so Job asks, why does God make a person keep living when they don't want to? 여기서 욥이 물어본다라고 할 수 있는 것 중에 하나는 바로 이렇게 자신이 어떤 사람이 살기를 원하고 싶지 않아하는데 하나님께서는 왜 그 사람이 계속해서 살게 하시느냐라는 질문하고 있습니다. When someone really wants to die, why doesn't God just let them? 만약에 누군가가 정말로 죽기를 원한다라고 했을 경우에 왜 하나님께서는 그것을 허용하지 않으시는지라는 질문을 하게 된다라고 할 수 있습니다. Right, well, let's think a little bit again about what we know and why we know it, even though Vincent didn't contribute at all. 하지만 여기에서 우리가 무엇을 아는지 그리고 그것에 대해서 우리가 어떻게 아는지에 대해서 왜 아는지에 대해서 이야기를 해보도록 하겠습니다. Right, one thing we know, Sean kind of said it. We know there's a spiritual dimension to all of this that Job knows nothing about. 첫 번째로 우리가 알 수 있다라고 하는 것은 욥은 전혀 모르고 있지만 그럼에도 불구하고 어떤 영적인 이야기들이 여기서 전개가 되고 있다는 사실을 우리는 알고 있습니다. Job did not know that Satan was up in heaven complaining to God that Job was only serving God because God was blessing him. 여기에서 욥이 모르고 있었다라는 사실이라고 할 수 있는 것은 바로 사탄이 하나님께 가서 욥이 이렇게 하나님을 섬기는 것은 하나님에 대한 하나님께서 주신 축복 때문이다라고 하면서 욥에 대해서 불평을 하는 부분이 나와 있었습니다. Satan was complaining that because God protected Job and God made Job rich, that's why Job loved him. 바로 사탄이 하나님께 말을 했던 것 중에 하나는 욥이 바로 하나님을 섬겼던 이유라고 할 수 있는 것은 바로 하나님께서 부유함을 주셨고 그리고 하나님께서 욥을 보호해 주셨기 때문이다라고 이야기를 하고 있는 것입니다. So God allowed Satan to take everything away from Job in order to prove once and for all that Satan was wrong. 그렇기 때문에 하나님께서는 사탄이 옳지 않았다는 것을 증명하시기 위해서 하나님께서는 욥에게 주셨던 모든 것을 다 빼앗는 그것을 전부 다 가져가시는 그런 부분이 나와 있었습니다. God proved that Job was a man who loved God because of who God was, and the relationship wasn't based on just God giving Job stuff. 하나님께서 바로 사탄에게 증명을 하셨다라고 할 수 있는 것은 욥은 바로 하나님이 어떠하신 분이신지에 따라서 하나님을 사랑을 했던 것이고 그리고 욥이 하나님과의 관계는 하나님께서 욥에게 주신 것에 근거한 것은 아니다라는 사실이라는 것을 증명해 주셨다라고 할 수 있습니다. Now I hope your relationship with God, if you have one, is based on more than just trying to get stuff from Him. 그래서 제가 여러분들에게 바란다라고 할 수 있는 것은 여러분이 하나님께 가지고 있는 그런 관계가 만약에 여러분이 관계 형성을 했다라고 하게 되면 여러분이 하나님께로부터 무엇인가를 얻고 싶어하는 그것보다는 더한 것이었기를 바란다라고 할 수 있습니다. I hope God is more than just some spiritual Santa Claus that rewards you for being good and doesn't give you stuff when you're bad. 그래서 여러분이 하나님께 가지고 있는 관계라고 하는 것은 여러분들이 나쁜 사람이 아니라 좀 선한 일을 행했을 때 하나님께서 여러분에게 무언가를 주시는 그런 영적인 산타클로스보다는 더한 존재가 되었으면 하고 바랍니다. God has already given His Son, Jesus Christ, for you to prove to you that He loves you. 하나님께서는 벌써 하나님께서 여러분을 사랑하신다는 사실을 증명하시기 위해서 하나님의 아들이 되신 예수님을 여러분에게 보내주셨습니다. God's love for you isn't based on how much money He gives you. He gave you His Son. 하나님께서 여러분을 사랑하신다라는 것은 하나님께서 여러분에게 얼마만큼의 돈을 주는지가 아니라 거기에 근거한 것이 아니라고 할 수 있습니다. 하나님께서는 하나님의 아들을 여러분에게 주셨습니다. So God has already provided salvation, freedom from the bondage of sin if you'll trust in Jesus Christ. 그렇기 때문에 여러분들이 만약에 예수님을 믿는다라고 하게 되면 하나님께서는 예수님을 통해서 구원을 주신 것이고 그리고 죄의 속박으로부터 자유함을 주셨다라고 할 수 있습니다. God has provided eternity in heaven rather than eternity in hell, being separated from the love and glory of God. 하나님께서는 하나님의 사랑으로부터 영광으로부터 여러분이 분리되어서 영생을 계속해서 지옥으로 보내는 것이 아니라 영생을 천국에서 보낼 수 있는 방법을 제공해 주셨다고 할 수 있습니다. Now if that's not enough for you, right? If it's not enough that God did this for you to show His love, well, that's just kind of sad.
만약에 하나님께서 여러분을 사랑하는 것을 보여주시기 위해서 이것을 행하셨다라는 것이 여러분에게 충분하지 않는다라고 하게 되면 굉장히 슬픈 일이라고 생각을 합니다. Right? If all you want from God is money and happiness and health, well, I feel sorry for you. 그리고 여러분이 하나님께로부터 원하는 모든 것이 여러분에게 주어진 돈이라든가 행복이라든가 건강에 치우친다라고 하게 되면 당연히 이것은 굉장히 유감스러운 일이 될 수밖에 없다라고 생각합니다. Well, Job here, he served God, he loved God because of who God was, not just because of what God gave him. 욥의 경우를 보게 된다라고 하면은 욥이 하나님을 사랑한 것은 그리고 하나님을 섬긴 것은 하나님께서 욥에게 주셨던 것 때문이 아니라 하나님이 어떠하신 분이신가에 따라서 그것이 행해졌다라고 할 수 있습니다. And that was proven once and for all when everything was taken away. 그리고 이 모든 것을 잃어버렸을 때 그것이 증명이 되었다라고 할 수 있는 것입니다. All right, so we know there's some things, some spiritual things going on. That Job is not aware. You need a job, get a job. Okay. But Job's not aware of the spiritual things going on in the background. 여기에서 보게 되면 욥이 전혀 여기서 깨닫지 못하고 있는 어떠한 영적인 것들이 일어나고 있다는 사실을 우리는 알고 있습니다. We are aware. We know. How do we know, Sean? Yeah, that's what I thought. Yeah. We know because we were told in God's Word. Thanks, Sean. Thank you. His birthday was Friday, by the way. No cake for you. We know because we were told. 우리가 이 모든 것을 알고 있는데 그것은 우리가 이 말씀을 통해서 들었기 때문에 이 모든 것을 알고 있습니다. Then, of course, we also do know, if you read, we know the end of the whole situation. 그리고 또한 우리가 만약에 여러분이 말씀을 읽는다라고 하게 되면 이 상황의 끝이 어떤 식으로 끝났는지에 대해서도 알고 있습니다. As Kalina said, we know once all is said and done, God will give back to Job double of everything he lost. 아까 켈리나가 이야기를 했듯이 이렇게 하나님께서는 모든 것이 행해진 이후에 욥에게 주셨던 그 모든 것을 2배로 더하시는 그런 축복을 주셨다라는 부분이 나와 있습니다. And of course, double the wealth and 10 more kids. That's all good. We like that. That sounds nice. 당연히 재산의 2배가 된다라는 거 그리고 또다시 10명의 자녀들이 생긴다라는 건 당연히 그것은 좋은 일일 수밖에 없습니다. But don't forget something else that happens here. Job will have an encounter with God before this is all over. 하지만 그것이 일어나기 전에 다른 것이 있다라는 것도 항상 기억하셔야 될 테고 그것은 바로 이 모든 것이 끝나기 전에 욥은 하나님과의 만나는 그런 시간이 있다라는 사실입니다. He will have a personal interview with God, literally, to help him get back into perspective. God will help him. 하나님과 다시 욥이 개인적으로 만나는 그 시간을 통해서 하나님께서는 다시 욥이 제대로 모든 것을 바로 잡아서 볼 수 있도록 도와주는 그런 부분이 나와 있다고 할 수 있습니다. We'll talk about this in the afternoon. I think there's an interesting thing here because Satan kind of disappears after chapter 2. God never does. God's around. God helps Job through the situation. Satan, I think, when he finishes, he's gone. It's over. 저희가 오후 예배 때 이것에 대해서 자세하게 볼 것이고 거기에 대해서 그렇게 보다 보면 흥미로운 것이 하나가 나온다라고 할 수 있는데 그것은 바로 사탄이 더 이상은 나타나지 않는다는 사실입니다. 2장에서 사탄이 나타나고 나서 그 이후는 사탄이 언급되고 있지 않습니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 언제나 그곳에 계시다는 사실을 우리는 알 수 있을 것입니다. But I'm sure that experience that Job had of literally hearing the voice of God, I'm sure he wouldn't trade that for anything. 여기에서 욥이 하나님의 목소리를 직접적으로 들었다라는 이 경험을 보게 된다라고 하면 당연히 욥은 그 다른 어떤 것과도 이것을 바꾸지는 않을 것입니다.